Hello everyone, welcome to Mastery. It's Rosario's Academy. In this session, we're going to discuss about two hidden adjustments. One is interest on capital and interest on investment. Normally, for these kind of adjustments, we may not be given any kind of instructions as an adjustment out of the trial balance, but we should identify that there is a hidden adjustment is there in this particular type. Okay, let us begin with first adjustment, that is interest on loan. Normally, apart from the owner's fund, business organization depend upon the outsiders fund in order to run the business organization. For uninterrupted financial availability, they need to depend upon the many of the outsiders fund apart from the owner's fund. So for that purpose, loans are received from various organizations like financial institutions, scheduled banks, and some personal lenders, and even from general public by issuing debentures, same as shares. By issuing debentures, they are raising fund from general public. Okay, whenever we receive a loan, it is common that we have to make the interest for such loan, isn't it? That interest is fixed. That interest is a fixed rate of interest which is accepted to pay each and every year until the whole loan amount is being settled. So, that interest should be calculated on that particular loan value, and it is an indirect expenditure, so it should be shown on the debit side of the P&L. We may not be given any instruction to calculate such interest, but still we have to identify. If there is any interest payment ledger is there, interest paid ledger is there in trial balance, then we have to check with the rate of interest value whether they have made it completely for such year. If there is any balance is there, then it is understood that it is an outstanding interest. So that should be added with the interest paid account, and it should be added with the loan on liability side of the balance sheet. In the same way, surplus fund, the fund so generated from different sources along with the owner's fund, would be utilized for different purposes. Maybe like to go for purchase of machinery, plants, building, and day-to-day current business activities, that is for working capital. So apart from this, if the business organization is having some surplus money, that would be invested for some attractable interest. That is termed as interest on investment. On maturity, that investment value would be given back to us against the security document along with the accepted interest by that organization. So normally at the end of the financial year, it would be an accrued income, which means that we have earned for that investment, but still we haven't received the money yet. So that would be received in the next financial year, but since it belongs to the current financial year, that value should be added. So it is an indirect income that should be shown on the credit side of the P&L, and also it should be added with the particular investment account on asset side of the balance sheet. Let us discuss with an example in detail. Here we go. In trial balance, we have the ledger account, that is loan at 5%, that is 2 lakh. Then investment at 10%, that is 1 lakh. Okay, that is 1 lakh. So, and interest paid, that is 8,000. Okay, so even though we don't have any instruction and adjustment, we should assume that there is an hidden adjustment, because as soon as we come across ledger account balances like this, trial balance, we should calculate with the whole loan amount, that is how much the interest would be.
2 lakh into 5 by 100. How much? That is 10,000. 10,000 is the interest that should be paid during the financial year for using this loan. Okay, so normally per annum instruction would be given. So annually we need to calculate 5% interest on the loan. So out of that, how much is paid? We should check whether any ledger account balances is there as interest, debtor, interest account debtor or interest paid account. So here we have interest paid account. That is only we have 8,000. So it is understand that 2,000 is outstanding amount that should be paid, yet to be paid. Okay, so that's why I have told you that there is an hidden adjustment, because there won't be any instruction on adjustment. In the same way, for investment also we should calculate into 10 by 100. That is how much? 10% is 10,000. Okay. Normally, this investment, interest on investment would be an accrued income. Okay. We have earned for a year, but it would be an outstanding income. Okay. Normally, we don't find any amount like that. Normally. Okay. So, that amount should be calculated and make it as a whole adjustment. Here it is a part adjustment because already part payment has been done. Okay, how it should be treated in balance sheet and final account? Okay, on P&L. Okay, debtor creditor. So interest paid is indirect expenditure, isn't it? So interest paid account 2. Okay, how much? 8,000. That is there in the trial balance. Then adjustment. Add. How much should be added? 2,000, because up to this level, up to 10,000 it should be paid. So they have paid only 8,000. So outstanding interest is 2,000. So adding together, put a 10,000 at the outer column. In the same way, when it comes to the interest on investment, it is an indirect income. So we have to put by interest on investments. Okay, interest on investment, how much? How much is 10,000? Then, how it should be treated on balance sheets? Okay, so let's do here. So balance sheet. Since loan is a liability, write the loan on liability side. Okay, this asset side. On liability side, write loan at 5%. How much? 2 lakh. Put it in the inner column. Okay. Then add outstanding interest. Outstanding interest. How much? Just 2,000. Okay, because already they have paid 8,000 during the financial year. So they have opened the ledger and they have closed and they have added the trial balance. So we need not write 10,000 or something. Only thing is this is an adjustment. It's an hidden adjustment. We don't find any instruction for adjustment at adjustment area, but still that should be treated. Okay. So we are adding that outstanding. So the value would be 2,02,000. Okay, 2,02,000. This is what the loan value, because this is the loan value. We have to add the outstanding interest also with the loan. So the 2,02,000 is the new value. Then when it comes to the investment, it is an, as I mentioned earlier, if it is a long-term investment, it would be invested for more than 20 years, 30 years, okay, like that. If it is short-term investment, it is invested less than a year. Within a year, it is converted, okay. Okay, whatever it may be, investment, put it in the inner column, that is 1 lakh. Add interest. Add interest at how much? 10%. How much? Here we don't have any like ledger, anything. So the whole 10,000 amount is an adjustment, isn't it? So 10,000 should be added.
So outer column 1,10,000 should be shown on the asset side of the balance sheet. That is how we should treat both these two adjustments. I hope you got clear with this. Okay, so நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது நம்ம இது வந்து ஒரு ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகேவா, லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுற இப்படி வந்த உடனே 5% per annum அதுக்கு வி சப்போஸ் டு மேக் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் திஸ் லோன் அமௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லி நம்ம இதில் பார்க்குறோம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார்னோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டுனோ இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இதுக்கு அது இதோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, அப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதோட வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறோம். 10,000. அப்போ 10,000 அந்த இதில் இருக்கா, இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, we need not to make any adjustment. If it is less than 10,000, then the remaining amount should be given. It is an outstanding amount. அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செக் பண்ணுறோம். அதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னா இங்கே 8,000 தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ we are adding with the interest paid amount account that is outstanding 2,000 and we are put it outside as 10,000. And the outer column of the P&L because it is an indirect expenditure. Okay, financial expenditure. Okay, so then when it comes to the investment, இதே மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ பண்ணும்போது அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இங்கே 10% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும், 10,000 வருது. இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கலாம். நார்மலி இது இருக்காது. இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அக்ரூட் இன்கம் பேசிஸில் தான் இருக்கும். அதாவது கணிதம் பெறப்படாத, சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா கணிதம் பெறப்படாத வருமானம். அது 1 year கழிச்சு இந்த அமௌண்ட் வந்தாலும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 yearக்கு அப்புறம் மேபி ஏப்ரல் மே ஜூனில் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட நமக்கு அது வந்து ஆட் ஆகும். But still, it belongs to this financial year. We have to add the interest on investment with this financial year account itself. உங்களுக்கு தெரியும் மேட்சிங் கான்செப்ட்ல. ஓகே, அதில் தான் நம்ம அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏர்ன் பண்ணிட்டது நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம். இது ஹோல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதையும் ஆட் பண்ணி நம்ம அசெட் சைடு வந்து காட்டிடுறோம். பிகாஸ் இது இன்னும் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கனால ஸோ 1 lakh plus 10,000 is 1,10,000 is our new asset value. இப்படி தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனையும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் ட்ரீட் பண்ணோம். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சரையும் இதே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணோம். டிபெஞ்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லோனை ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக பப்ளிக் இஷ்யூக்காக கொடுக்குறது கம்பெனியில். ஏன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனையோ இல்லை ஒரு பேங்கரையோ இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனையோ நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிபெஞ்சர்ஸ், அதாவது எப்படி வந்து ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணி ஃபண்டை நம்ம வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்ல இருந்து ரைஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இஷ்யூ பண்ணி டெட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பப்ளிக் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த டிபெஞ்சரையும் வந்து என்ன பண்ணலாம், இதே மாதிரி டிபெஞ்சரும் இதே மாதிரி ஒரு ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகேவா, இங்கே உங்களுக்கு அந்த லெவல் வரைக்கும் பேசிக்ஸில் போகாது. நார்மலி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனும் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் அப்படின்றதுனால அதோட கேல்குலேஷன் நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் புட் இட் ஆன் த கமெண்ட் லைன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஃபார் யூ ஒன்ஸ் அகைன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.